thank you first of all for coming with this short notice. We have with us, as you know, our President of CBCI, Archbishop Andrew Starr, the Secretary General, Archbishop Anil Kutto, and the Deputy Secretary General, Father Matthew Koikal. This press conference is regarding tomorrow we have Jubilee celebration, so some briefing about that. And then if you have any questions regarding this celebration or any other matter, you can ask and we will try to answer all the questions. Now, may I request His Grace Archbishop Andrews to give the briefing about tomorrow's program. We shall distribute at the end the press release about the program. So, welcome my dear media friends. We just want to brief you about what is happening tomorrow and after tomorrow on the part of the Catholic Church in India, as well as the ecumenical meetings that we have arranged for tomorrow. So you know, tomorrow we are celebrating the afternoon, we are celebrating the National Jubilee celebration of 2025, as well as the commemoration of the 1700th anniversary of the Council of Nicaea and the Nicene Creed. You know that in India there are 3 Christian conferences, national conferences. One is Catholic Bishops' Conference of India, CBCI. Second one is NCCI, National Council of Churches in India, that's of Orthodox, Protestant, Church of North India, and so on. And the third one is Evangelical Fellowship of India, EFI. And we have the ecumenical meeting. Pope Francis had declared 2025 as Jubilee year with the theme Pilgrims of Hope. And this year we have the 1700th anniversary of the first ecumenical council. It is called Council of Nicaea. I have been to that place in Turkey twice. Unfortunately, that very place where 318 bishops from different parts of the world, of the known world at that time, 318 bishops, and it was organized by the then Emperor Constantine, and the Pope personally could not come, he sent his delegate. So at that time there were some Arianism, some schisms, and some problems were there, and the Christian churches wanted to have the united face of Christianity and declare what Christianity's faith is, and therefore the creed, the Nicene Creed, was proclaimed at that time, and the very church where it was declared, that church is now under the sea. As we go there, we can see only a rock, because the church, sea has taken over that place. It is now in Turkey. So we are celebrating the 1700th anniversary of the Nicene Council, and it is respected or believed by practically all Christian denominations around the world, except that Nicene Creed. That's why the very importance. Most probably, Pope Leo, if I understand correctly, will be visiting Turkey, visiting that Nicene place for the ecumenical celebration in this year. Most probably, it is not yet finalized. And we have the national celebration of the Jubilee 2025, which Pope Francis declared, and for which we have tomorrow evening a celebration at Sacred Heart Cathedral, and the Holy Qurbana, Holy Mass, will be celebrated by Apostolic Nuncio, Archbishop Leopoldo Girelli. And we Catholic bishops have come over here to Delhi for our usual, we call standing committee, around 50 bishops, including Cardinals, major archbishops, and other metropolitan archbishops, and chairmen of different offices, commissions, etc. Around 50 bishops will be coming tomorrow and after tomorrow for different consultations, different meetings, decision making, and so on. So more or less these 3 things are happening.
tomorrow and day after tomorrow. The main event is tomorrow's afternoon, the Ecumenical Celebration. It's in Columba School. And afterwards there is Holy Mass at the Cathedral. And the Standing Committee meeting is more a private matter of the Catholic bishops. And only selected people. You know that there are 174 Catholic dioceses in India in 3 rites, Syro Latin, Syro Malabar and Malankara. So Catholic Church is a communion of 24 Catholic churches, of which 3 churches are there in India, Latin, Syro Malabar and Syro Malankara. So CBCI is a communion of all these 3 churches, and we are here for the celebrations. So Archbishop Anil Kuto, Father Matthew and Father Robinson can give more details, and if you have got any questions, we are ready to answer if you know that. Thank you very much. About Nicene Creed, maybe Archbishop Anil would be able to say something more. He is expert being in ecumenism. He can tell in maybe simpler words what a Nicene Creed exactly meant for us. Is that mic working? Just it's not working. Yeah, that one is working. Yeah. The Nicene Creed is called Nicene because it was promulgated at a place called Nicaea, which now falls in Turkey. And as His Grace, our President, Archbishop Andrew Tarat has said, it has gone under the waters now. But when the waters recede, probably we can sometimes see traces of that. We come to come near me. The creed was promulgated at this council, which is the Ecumenical Council, where it is called ecumenical because it brought together, as His Grace has said, 318 or above bishops from, at that time, from the Christian church or churches to define a doctrine and that pertain to the divinity of our Lord Jesus Christ as the eternal Word who has become flesh and come to dwell among us. Because there was also some kind of, as always happens at different times in history, different kinds of doctrines that were floating, and it was becoming also widespread that the eternal Word, Jesus Christ, is not equal to God. He is somewhere in between, and that means he is neither truly God, a little bit above the human persons, the human being, so in between, something to do with the then Greek philosophy that was prevailing. And so it was necessary that the church should define with clarity what we believe in. So it was a council that was called precisely to clarify our faith in our Lord Jesus Christ. And so the council clearly gave this understanding of Jesus Christ as one with the Father, of one substance. The word in Greek that was used was homoousios, of one substance with the Father, which we still use. And that the Nicene Creed was then ratified in another council soon after that in 300. This happened in 325. In 381 council that was called in Constantinople, which is now Istanbul, ratified this, and that became the formula for all the churches at that time to recite this creed at every Holy Mass, and especially on Sundays. And therefore till today
we recite this creed. Of course, there was some controversy still afterwards, which brought about a little bit of division when it came to the Holy Spirit and so on. It was added filioque in Latin, and that created further controversies and division within the church. Nevertheless, what we call all the churches, the mainline churches, that is all the Orthodox churches, all the Roman Catholic Church, the Anglican churches, the Lutherans and the Methodists, all recite this creed at the Holy Mass every Sunday. And we call it the Nicene Creed because it was given at Nicaea in 325 in Nicaea. Of course, there is another formula which we also are familiar with, that is called the Apostles' Creed. That is a shorter form that developed in Rome, but this is the Nicene Creed, which is recited everywhere. And why we are celebrating it? Because 1,700 years have passed, 325 and 2025, and we have been reciting this creed to express our unity in the church. And so we therefore are celebrating this 1,700 years, and we are praying that through the recitation of the creed, all the various churches, divided churches, could come together in the one faith in our Lord Jesus Christ. So that is the reason why the 2025 is important, because 1,700 years have passed. We have recited it. It has also caused little divisions afterwards in the 11th and 12th centuries. Nevertheless, we have been able to overcome that to some extent, and this is a way in which we are praying during this Jubilee year, we call 2025 also Jubilee year, that we could come together in unity in the one Church of Christ. That is what the purpose of celebrating the 1,700th anniversary of the Nicene Creed. For your information, Nicaea is today known as ISNIC, for your information. And among the 318 signatories of the council, there is one name, John, Bishop of Greater India and Persia. So, according to tradition, St. Thomas had two apostolic journeys. One is to the present day Afghanistan, North India, Honduras, and the whole India and its peripheries, including up to Myanmar, was called as Greater India. So there is one particular name, John, Bishop of Greater India and Persia. So there is, in that very first council, there is mention of India. That's right. Any questions to you regarding anything? You can ask questions now. Now, if you have any questions, not only regarding this, any other topic. After the English, we can say it in Malayalam, because it is after the English. Is it not good? No? After English, I know Malayalam, so I can say it. But Archbishop Anil province also does not. So any question in English, and afterwards I can manage in Malayalam. You can say now. You can say. You can say this. You can say. Let them ask in Malayalam. Okay. You are not objection. Now I turn over to Malayalam, because I see that most of the channels are Malayalam. സെപ്റ്റംബർ 11-12 തീയതികളിൽ ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭ, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ 3 ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് കാത്തലിക് ചർച്ച്, CBCI, 174 രൂപതകൾ 3 റീത്തിലായിട്ട്, ലത്തീൻ 132 രൂപത, സീറോ മലബാർ 35, സീറോ മലങ്കര 11. അങ്ങനെ 3 റീത്തുകളിലായി 174 രൂപത. ഈ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ജയന്തി 2025, ജൂബിലി 2025,
അതിൻ്റെ ആഘോഷം, നാഷണൽ ആഘോഷം നാളെ നടക്കുകയാണ്. അതിനെ പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകരാകുക, പിൽഗ്രിംസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നതാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്ത തീം. അതിൻ്റെ ആഘോഷം നാഷണൽ ലെവലിൽ നാളെ നടക്കുന്നു. നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കത്തീഡ്രലിൽ കുർബാനയോടുകൂടി Archbishop Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio, will be presiding over that celebration. പ്രധാനമായിട്ടും നാളെ ഒരു എക്യുമെനിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുക. എക്യുമെനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്, യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ്, CSI, CNI അങ്ങനെ തുടങ്ങി മെത്രാന്മാരുള്ള സഭകളെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ, പന്തക്കുസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്നതാണ് ഈ 1700 ആണ്ടിൻ്റെ ജൂബിലി. AD 325 ഇന്നത്തെ ഇസ്നിക്, അന്നത്തെ നൈസയിൽ വെച്ച് അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യനുകളുടെ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടി 318 മെത്രാന്മാർ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി. അന്നത്തെ പൗരസ്ത്യ റോമൻ എംപയർ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആണ് അത് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്. അത് അന്നത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല വിഭജനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഒന്നാണെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം അത് തീരുമാനിച്ചു, പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം ഈ നൈസിയൻ ക്രീഡിൻ്റേതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്രാധാന്യം. അത് കത്തോലിക്കർ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ നൈസിയൻ ക്രീഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 1700 ആണ്ടിൻ്റെ ജൂബിലി, 1700th ആനിവേഴ്സറി, അത് മാർപ്പാപ്പ ലിയോ പാപ്പ അവിടേക്ക് വരും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ നൈസിയയിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ടർക്കിഷ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആഘോഷം ഇതാണ്. മൂന്നാമത്തത് വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം മിനിമം കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലീനറി ഉണ്ട്. അത് അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും. പ്ലീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെത്രാന്മാരും ഒരുമിച്ച്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി, ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവുമാരുള്ളതാണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആർച്ച് ബിഷപ്സും കമ്മീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളിലെ ചെയർമാൻമാരും അങ്ങനെ പിന്നെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, പ്രസിഡന്റ്, 2 വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്സ്, സെക്രട്ടറി ജനറൽ, ഇവർ കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം 50ഓളം മെത്രാന്മാരുണ്ട്. സീറോ ലാറ്റിൻ സഭയുടെ തലവൻ ഫിലിപ്പ് നേരി പിതാവും, സീറോ മലബാറിൻ്റെ റാബിൾ തട്ടിൽ പിതാവ്, മലങ്കര സഭയുടെ ക്ലീമിസ് പിതാവ് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. അവരും പിന്നെ എല്ലാം മെത്രാൻ കൂടുന്നത്. ഈ മീറ്റിംഗ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് നടത്തുന്നു. പിന്നെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് അറിയിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വലിയ 2 ഇവൻറ്റ്സ്, പ്രധാനമായിട്ട് 2 ഇവൻറ്റ്സ്, ഒന്ന് നാഷണൽ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ജൂബിലി 2025 ആൻഡ് 1700th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ നൈസൈൻ ക്രീഡ് അറ്റ് കൊളംബസ്. അത് നടക്കുന്നത് കൊളംബസിലാണ്. അതിന് എഡ്മണ്ട് റൈസ് ഫോർ കൊളംബസ്. അതിന് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും ഈ വിവരം ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്, ഭാരത ക്രൈസ്തവരുടെ ആഘോഷമാണ്, അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി other question? No. It is now up to you. Father, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസ് തീർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇനി ചർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? I can speak in English, so English and Malayalam. No? I can say both in English because this matter also pertains to PTA. So, you know that Christianity is not a foreign religion in India. As I said, in the Council of Nicaea even, the mention of India is there. Christianity is 2000 years old in India, and therefore it is as Indian as any other countries. No, many other countries knew Christ only later than India knew about Christ. And now some people interpret that Christianity is a foreign religion and that is outside. India has got one of the best constitution, and every citizen of India has the right to profess, practice and propagate the religion, any religion.
But there are some fringe groups which misinterpret or falsely interpret what religious freedom is, what religious rights are, and therefore these fringe groups, I don't say any political party or any other, these groups sometimes attack Christians. So we Christians are also against forced conversion. We are not. No forced conversion is there. If there was forced conversion, Christianity is here for 2000 years. So India would have been Christian, so to say, many more Christians would have been here. So we are also against forced conversion. But alleging conversion for many other reasons. Now recently there are many attacks on the minorities, very especially on Christians. And we have got some anxieties. We have told this to Prime Minister of India, Home Minister of India, and all the ministers and all possible. Because Indian Constitution is to be safeguarded and the minorities are specially protected, and false allegations on Christians are to be avoided, and the government, it is the duty of the government to control the fringe groups who attack others based on their own false ideology. We would say wrong ideologies, but whatever be, everybody has got freedom, and the Christians have been always, as we told very clearly. In July we had the meeting with the Prime Minister. Again, Father Matthew has requested us to have a meeting with the Prime Minister to speak about this. We have already spoken, and during last Christmas, we are really honored that the Prime Minister of India came to this place for the Christmas celebration. We are really happy. And we told the same thing to him. So, Constitution is to be safeguarded, minorities are to be protected, and attacks on minorities, especially on Christians, have to be stopped. And it is the duty of the government to do that. ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയണോ? ഇത് തന്നെ Should I speak in Malayalam? Okay. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ 2000 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പല ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാരതം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും ഇവിടെ ക്രിസ്തുമതം തുടങ്ങിയതുമാണ്. ഈ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവേർഷന്, നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് എതിരാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 2000 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുമാത്രം ക്രൈസ്തവർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേ സമയത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിക്ക് ആനുപാതികമായി, അംഗസംഖ്യ നോക്കി ആനുപാതികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുപാതികമായി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള സമുദായമാണ് ക്രൈസ്തവർ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ശതമാനവും ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ച് വലിയവരായവരാണ്. ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത്, സാമൂഹിക ഉത്കർഷത്തിന് വേണ്ടി ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണമോ വർഗമോ നോക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു സമുദായമാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായം. ഇന്നത്തെ ഭാഷകൾ, ഹിന്ദി ഭാഷ അടക്കം, അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, സംസ്കാരത്തിന്, സാഹിത്യത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമത്തിന്, എല്ലാത്തിനും ആനുപാതികമായി രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായമാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ മതപരിവർത്തന ബില്ലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തെറ്റായ രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് എതിരെ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അറ്റാക്കുകൾ നടക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണെന്നും അത് നിർത്തണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു മതവും വിശ്വസിക്കാനും അത് ജീവിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭരണഘടന അനുവാദമല്ല, അതിന് അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ചില ഫ്രിഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ, എന്താ പറയുക, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകൾ, എന്താണ് എനിക്കറിയാം, ഫ്രിഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അത് തെറ്റാണെന്ന്
ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളോട്, ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ആരാണ് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് ക്രൈസ്തവ മതം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള, ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളധികം ആക്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിന് ഒരിക്കലും തകർക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കാണുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുകയും ചെയ്യും. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ എന്തായി, അതായത് ഈ കന്യാസ്ത്രീകളുടെക്കെതിരായ കേസ് അവരുടെ FIR പോഷിയെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടിയെടുത്തു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ? So, Father Matthew will tell that. He will speak the details. Father Matthew. In particular case, the process is going on. So they will quash the case, and there will not be any problem as such, because they themselves have realized the sisters were innocent in that case. So that is what, completely case has been not withdrawn, but it has got its own process to be done. That's it. ഈ നിലവിലിപ്പം ഇതുവരെ എടുത്ത നടപടികൾ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കേസിന്റെ നടപടികളും വലിയ ചർച്ചയായതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത്. അതിനുശേഷം, അതായത് നിങ്ങളുടെ FIR പോഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, ആ കേസിൽ ഇപ്പം നടന്നു പോകുന്ന തുടർ നടപടികൾ, ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണോ? മീൻസ് പോലീസിന്റെ നടപടികൾ, സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കുക, അല്ലെന്ന് ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കുക, തല്ലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ നടപടി. ഞങ്ങൾ വി ആർ ലോ abiding citizens of this country, and we go according to the law. We are happy when the FIR is quashed. We will be happy. Yeah, we are trying for that. Legal procedure, it will take its own time, but we are for that, and steps are being taken. But we request that no such actions continue or repeat. And after that also there are so many incidents, unfortunately, Odisha and all those places, some misunderstandings, and there were also such incidents. Anyway, somewhere or other, when the sisters were from Kerala, you all were very active, and it was there. So thank you so much for that. But at the same time, we are facing this problem in a number of other states too. So we are a suffering church today. That is a reality, and we are pleading to the government to try to stop these fringe groups, anti-social elements who attack Christian community. We are worried that recently so many pastors are arrested. Yes. So many pastors are arrested. Please, Father Robinson will explain. If you have noticed, every day you will get to hear some news or other from many of our states this side, say UP or Madhya Pradesh or Uttarakhand and all. Many pastors and the lay people who practice their religion in their houses, they are falsely implicated in these forced conversion laws, falsely implicated and are arrested. And once they are put behind the bars, they are just there, they have to prove their innocence, and that they have not done anything wrong, so there is nothing to prove, and then they remain there. It's very unfortunate. It's very unfortunate to see innocent behind the bars just because they practice their faith. There are a number of cases where lay people and pastors are like this arrested. So this is a matter of concern, where this so-called forced conversion laws are misused
and misused thoroughly. And this we oppose, and it should be, the government should really look into this. പിതാവിനോട് അതായത് ഈ രാജസ്ഥാനിലും ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് അവർ അസംബ്ലിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി പാസ്സാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നലെയാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലും സമാനമായിട്ട് പാസ്സാക്കി. അത് ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. പിഴ 1 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് പിഴ. So what we say, our request is, India has got one of the best. മലയാളത്തിൽ പറയാം. Yeah. But you know, it's better to give answer to this one also, you know. PTA also. Yeah, PTA is also. I will first tell in English and then we'll say a few words in Malayalam because PTA is also there. India has got one of the best constitutions, and we request all the national, central and state governments first to respect the constitution. We Christians are also against forced conversion. But making a law, we are not against making laws. But under the pretext of anti-conversion law, many people are, so to say, they say, for example, a social media or giving a picture. So, for example, as I was coming to CBCI center, I saw near the hospital, so many poor people are fed with food. That's a good charity. And every Christian is supposed to help the poor. But now I understand that these fringe groups, they say, giving food to the poor or helping the study of a poor child, that all can be, if they are falsely interpreting that it is conversion, they are falsely accusing Christians, and we are really anxious, and we say such false accusations are wrong, and we request the central and state government, please stop such atrocities or attacks on Christians on the basis of such false, so to say. I don't say laws are good. Laws, the governments have got the right to make laws, but it should be for the good of the people as well as respecting the Indian constitution. We are now afraid whether such new laws really respect constitution or violate the rights of Indian citizens, especially the minorities, thereby the Christians. മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലും രാജസ്ഥാനിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ലോ എന്ന പേരിൽ മൈനോറിറ്റീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്നു. എന്ത് സഹായത്തിനെയും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സ്കൂൾ നടത്തുന്നത്, അതിനെല്ലാം ആൻറ്റി കൺവേർഷനിലെ ക്രിസ്തീയ മതപരിവർത്തനം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായി ചിലപ്പോൾ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മൈനോറിറ്റീസിന്, ക്രിസ്ത്യൻസിന് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ഒരുപോലെ മതവിശ്വാസം, തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാനും ജീവിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വവും അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് റിക്വസ്റ്റ്. അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പായാലും അത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരുകളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ പല കൂടിക്കാഴ്ച വന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും രാജ്യത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മതപരമായ നിയമങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നു. ഈ സഭ പറയുന്നത് സർക്കാർ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണോ സർക്കാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ 2.6 ആയിരുന്നു, അത് പറഞ്ഞ് 2.3ലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിന് അവരുടെ വോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അറിവില്ല. ഇപ്പോൾ നേപ്പാളിലൊക്കെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അറിയാം, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ മെത്തഡോളജി അപേക്ഷിക്കുക, സഹിക്കുക. എനിക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം തോന്നി, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ
അതോടുകൂടി പറയാം. മണിപ്പൂരിലെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം സഹായഹസ്തം നീട്ടിയത് CBCIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരിത്താസാണ്. അന്ന് കാരിത്താസിൻ്റെ അന്നത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഞാനും കൂടി അവിടെ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടു. പലർക്കും ഈ ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമാധാനത്തിന് ട്രീറ്റ് ഒപ്പുവെച്ചെന്നാണ് കേട്ടത്. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം. ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് പലതരത്തിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇതുപോലെ പോയി നേരത്തെ തന്നെ പോകണമെന്നാണ് അപേക്ഷ. എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് പോയി അവിടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അപേക്ഷ. I just say a few words in English. It's our request that the Prime Minister of India takes the leadership and initiative that is peace is brought to every place, not only in Manipur, in places where Christians and minorities are attacked, so that peace is not only maintained but fostered and the constitution is respected and the fringe groups do not anymore attack the minorities, the Christians. Has a church, created any legal cell or any such thing to help? There around 12 states have come up with anti-conversion. What is the church doing? So, as I said, we are only a microscopic minority. Under the leadership of CBCI, we have a legal cell. One sister is in charge, and Father Matthew is from the CBCI center that we have got the legal cell, and they are doing their best. And being minorities and a small number, what we can do is not that much. At the same time, we are helping them, and also we try our best to contact the responsible people in the government, the ministers, the government people, both state government as well as central government. On our limited scope, we try our best to contact them and to bring in peace and security for the poor people. But when a mob attack comes, in most of these places, it's the mob who are coming. And what we, the few people, can we do? And therefore attacks are there. We request, so to say, the central and state governments, please protect the minorities, the Christians. Like what ADF India is doing. The scale on which ADF India is doing. ADF, Alliance Defending Freedom. Yeah. So we ADF, we call it. so you just, I don't understand. Please. Yeah, we are grateful to the ADF for the active engagement to defend the Constitution and to actually secure the release of so many of our pastors and others who have been falsely implicated and put behind bars. So we definitely collaborate with the ADF, and the ADF is always there whenever required to help in this kind of cases. So yes, the scale which ADF is doing, why can't we do something like that? Same scale. The church definitely can do. See, the CBCI has got a legal forum, we call it a legal cell, and this has got 14 regions, and that is the CBCI's division is like that. 14 regions we have. In all these 14 regions, we have a legal cell, the groups, and we just started. In coming days or in coming years, we will make it stronger, and we will be fully getting involved in these activities. And we have got a number of our priests and religious sisters and brothers are lawyers. And we have got religious sisters and priests, Supreme Court lawyers in respective high courts. The states are lawyers, and all the areas of the courts we have the lawyers. Anyway, we are trying to make it a little stronger, and also we have a forum, DLF, Dynamic Law Frame, that is by our Catholic priest and the religious sisters together. We have a forum, we have just started,
and coming days we will be fully getting involved in it. ഇതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം. അതായത് ഈ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണം, അതിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചടി അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദോഹ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് അവിടെ 1500 പേരെ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പല മടങ്ങ് തിരികെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് CBCIയുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്? മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക. അല്ല, CBCIയുടെ No, we don't have any particular stand on that. And we are not fully aware about what is happening. We don't get involved in any of this. No, we don't. So just we see for these international news, Hamas, Palestine issues, we always look to what the leadership in the Catholic Church does. From the part of the Holy Father, he has very clearly spoken against all kinds of violations, attacks, war. We are for peace in Gaza, now in Gaza. We all stand for peace. So we don't enter into the political aspect. We don't say anything. Even in India, we have not spoken anything about the political issues. We speak about the peace, respecting constitution. We speak that attacks on minorities and Christians should be avoided. So, ഞങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിലും ഭാരതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ തരം യുദ്ധങ്ങളും തെറ്റാണ്. എവിടെ യുദ്ധം ചെയ്താലും സമാധാനം ഉണ്ടാകണം. അതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചർച്ചയുമില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ മറ്റ് പുറമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാണ്, അതോ ക്ഷണിക്കാനായിട്ടാണ് മറ്റ് നേതാക്കൾ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും? See, this is actually purely our religious program, right? So we don't want to get politically involved. So that is simple reason. You can. Our program begins at 4:30. Edmund Rice Hall. Yeah. And then we all have the Mass. We call it the Holy Mass in the cathedral. 6:30. Immediately after the program, our Ecumenical Celebration Day. Then we will have a Mass here, presided over by the Apostolic Nuncio Leopoldo Girelli, and concelebrated by the Cardinals of India, the Major Archbishop, Raphael and Clemens, and the CBCI President, and almost 50 bishops. മറ്റൊരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചാൽ സാമുദായിക നേതാവായിരിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗവും മുസ്ലിം വിഭാഗമാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരാമർശത്തിൽ വലിയ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് വെള്ളാപ്പള്ളി ഓരോ ദിവസവും പലതും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നുണ്ട്, കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഇത് CBCI നാഷണൽ കാര്യം. സോ why we invited you is that the Christians in general nationally celebrate the 1700th anniversary of Nicene Creed, and the Catholics nationally celebrate Jubilee 2025 to be the pilgrims of God. National celebration ആയതുകൊണ്ടാണ്. But we have invited only representatives. കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അത് why so we invite you is that the Christians in India as well as the Catholics of India have national celebrations. The CBCI Standing Committee meeting is our routine, ordinary thing. So we don't focus on that. We focus on these two events: ecumenical meeting of all Christian denominations. Only representatives are there, and
Jubilee 2025 celebration. This is with a mass with the representative of the Holy Father Pope Leo, who is Pope Archbishop Leopoldo Girelli. He is an Italian, but he is the Nuncio Ambassador of Vatican to India. Okay. So, for tomorrow's program, all of you are invited. If you could come by 4:30, then we can accommodate you to the specially designated place from where you can get good view of the stage, etc. Program is in Edmund Rice Hall, Columba School, on the Kalibadi Bhai Singh Marg, the second gate. You can enter from there. I recommend that maybe by 4:30 if you come, it would be nice. You'll get space, proper space. Afterwards, it would be difficult. So most welcome. Please do come and cover the whole event. Thank you. Dear friends, Father Robinson is our media man, and he is assisted by Father Bichu. And therefore, for any query about the Catholic Church, you can refer to Father Robinson, and Father Matthew is the Deputy Secretary General, who is the office in charge at the CBCI Secretariat. So you can contact these two people. So they will be, in case there are some doubts, they will either contact me or Archbishop Ali, and they will give the reply. So he is always there as the media man. Mass will be at 6:30. After that program, we come to the church. Mass is in the church. Now, Sacred Heart Cathedral. Now, as we go down, please join us for the tea and a little snacks. Thank you. Thank you very much. Thank you for your great services, especially through media. God bless you.